May the peace of our Almighty Yeshua HaMashiach be with you wherever you are. This time, I want to give an emergency, important, urgent, serious message to Christians from our Almighty Holy One Yeshua HaMashiach. You know something? In the olden days, na onyankopon yede ne honhom tena sori dan mu ekosom no ekohia ne ho no na onyankopon soma abofo firi soro na ode nkra akoma ode warning akoma. But now we are in the year of the Lord. In the year of the Lord, God himself don't live in the temple, the building which built with the hands of the man. But in the year of the Lord, God, which we are serving, live in me and you, not that building anymore. So, onyankopon first na odi ne woni ne kokobo efa na bofo soko no onya ni sa biem. Nti yaso ne ti asem na me beka nefa bobra. Nyansa ena ebeka sa no. The wisdom is about to speak. Adentia. Sese onyankopon se mini umienu ene ye na sore dan. Se mini umienu na sore dan bia ene ye onsuma abofo mfiri soro ma emete won ni biem. Ene ye onfa message bia onfa abofo so se fa komo omu biem. Koka kire omu se de onyankopon de obofo Gabriel osuma ne se koka kire Mary se koka kire we se kokache Zakaria say ese onyankopon nya ne saa biem na ekwan be so na onyankopon ye no enu ti nam si tie nyansa be kasa na fa futuo ni bobra. The year of the Lord no, as God live in us, we are the temple of God according to 1 Corinthians 3 verse number 16. Ose ntimu nim se de daada no eniema na sesa Yesu wu wie ye no asodan no onyame ntim biem na mu nipadua ni nyankopon asodan ese waba betenam se nipadua ni nyame asodan dia ene wo betenamu a yeyemu ena ode ne suma na first na nko ode suma abofo firi suru tu fanfa de message ni ko e de kokobo won ne ko no se wo se won fa ensuma abofo nko biem edi mentwen se de wo ye na enye na age se bofo mfiri suru meka nkiro aye se bofo nso daye ansa na obejai me wo aya fa Jesus ye kra ni agenkwa ne ye abofo se ye ne ye soma ye nti sa abofo na omo atabane nyame soma mo first. After the death of Christ, we are the angels, we are the ministers, we are the workers which Christ sent us to deliver the message, to give the warning to people on this earth. As God sent the angels from heaven to warn people. Now, okay, the book of James. Okay, 2 Corinthians 5 verse number 20. 2 Corinthians 5 verse number 20. Let me read it quickly, then we move to something. Because today I have a serious warning, alert, message, emergency, and important thing for you and for me. Say anya the Yesu di be ye no. Share. Mama kan sem bi nchiro. 2 Corinthians 5 verse number 20. Enti ye abofo ma Kristo. Yesu mewu ye no minum ye no ye nya abofo. Ye ntimi nya abofo adwuma. But na nyame e wa abofo a wo mo ye adwuma ma no. But after the death of Christ, we turn as an angel. Ti abofo ne se wo mo ye adwuma osoro nko wo mo ntuma fo mo bi mfa message ma. Minum ye no ya beje sa adwuma ne ye. 2 Corinthians 5 verse number 20. Nti ye abofo ma Kristo. Eti se onyankopon nam yeso ritufo. Eti se onyankopon nam yeso ritufo. Eti se onyankopon nam yeso etufo. Eti asem na firi mi mu ba no. Enye me ma asem enyame ehonhom ne na asem a. Enti mi betufo. Tie ne yie. Na utie ne yie ni bobra ubenya nkwa. Adentia.
onipa bia nyame asɛm fa ne mu ba ne nyɔnko nipa hɔ no enipa ne yɛ ɔbɔfoɔ wɔyɛ kristo bɔfoɔ wɔyɛ nyame bɔfoɔ a nyame asoma ne sɛ ɔmɛtuufo ɔmfa sɛm ne mɛtuufo ade ntia ɛhwɛ ne mu nti yɛ gyae sɛ wona wobɛtu me fo wona wobɛka bible asɛm akyɛ me masaka wona wobɛyi maten yɛ gyae saa asɛm ne ka ade ntia hwehwɛ twiro no na wo hu twiro no te ase a wobɛbrɛ wo ho ase na wanya nkwa hwɛ enema bi kɔ so wɔ christianity mame ne wo nkyɛ fast Onim baby, okay, in the book of Mark 8, verse number 38. Mark 8, verse number 38. Yesu can say, "Mimi uba be jina so niache, nia uye bia, we nyaya na Yesu ba na obeto na ewu koshia ne ho a onfa ho ncho. So why you wiase papa nyina sa ade na we ye nti onfa ho ncho." Mark. John Mark, yan hwa de bi o Mark 8, verse number 38. Yesu can say, "Bi na me ne nyina so onfa nkasa sisia." Mark 8, verse number 38. Na obiara nani bewu meni mensem ho na obiara nani bewu meni mensem ho nema awaresefo ne niboneyefo yi mu no ono nso ho beye mi aniwu ono nso ho beye mi ono nso ho beye onipa ba no aniwu eda a oni na bofo kronkron no beba won eja animu onyam mu osi anema awaresefo ene ewiase onipa bia wote asase so na wo be fere